2018. Ladies and gentlemen, welcome to Get 5 Yasi Award 2018. I would like to invite Yang Mulia Dato' Sheikh Muhammad bin Tun Sheikh Nasir, Engku Sri Pengeran Setia, Chairman, Malaysia and Singapore, Get 5. Pleasure having you on board as a sponsor of Yasi Award 2018, sir. Mr. K. Yang Tan, CEO of Get 5. Organizing Chairman of Yasi Award and Yasi Secretary, Mr. S. Subramaniam. Event Consultant of Yasi Award 2018, Mr. Mohanan Supaya. The founders of Indogo, Mr. Mahesh and Mr. G.S. Murali. Right, I'd like to invite Dato' David Arumugam to be seated in front here, please. Welcome Dato' Chandra Kumran as well. Dato' Gidanjali Ji. Yang Mulia Dato' Sheikh Muhammad bin Tun Sheikh Nasir, Engku Sri Pengeran Setia, Chairman, Malaysia and Singapore, Get 5. Mr. K. Yang Tan, CEO of Get 5. Organizing Chairman of Yasi Award, Mr. S. Subramaniam, as well as the Yasi Secretary. Mr. Mohanan Supaya, the event consultant. Founder of Indogos, Mr. Mahesh and Mr. G.S. Murali. Mr. Kumar, the Award Selection Committee. Members of the media, ladies and gentlemen, welcome to Get 5 Yasi Award 2018. It gives me a great pleasure to welcome all of you here on this beautiful occasion. I'm Shushmita Murugan, your host for today. Please allow me to speak in both language, Tamil as well as in English. Vargai purindirkum anevarukkum maalai vanakkam. Yasi Award 2018 இனிதே தொடங்கும் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். கண்டிப்பா உங்களுக்கு அனைவருக்கும் யாசியை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். Yang Berbahagia Tun Dr. Samivelu அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது 1999 ஆண்டில். இந்த வருடம் ஒரு மாபெரும் அவார்ட் ஷோக்காக நம்ம எல்லாரும் வந்து காத்திருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to introduce a little bit about Yasi, Yayasan Seniman Indian Malaysia. It is an umbrella organization representing the Malaysian Indian arts and cultural industry. Established in the year 1999 by our very own senior minister, Yang Berbahagia Tun Dr. S. Samivelu, with the setting of an exclusive artist team representing various art and cultural industry players. The organization's existence mainly were to take care of the industry players in safeguarding the representation of its artists in the national level. However, this year they have actually joined hand in organizing this award program to give due recognition for the entire Malaysian Indian artists through a program entitled Get 5 Yasi Award 2018. So definitely it's a great privilege to have Get 5 on board as the main sponsor for this event, and all of us are looking forward for a greater event which is scheduled on 7th of October 2018 on Sunday
at AGH Convention Hall, Sentul, Kuala Lumpur. Right? This particular event, the Appreciation Award, will see 30 veteran artists will be receiving an award, along with 20 other award category for deserving talents, as well as introduction and launching of a book with a page of 220, which comprises the whole details and information about Malaysian artists. So this is something applaudable. We never had that so far. So we're going to have a directory for ourselves, which comprises all the information about artists in Malaysia. A big round of applause for the organizing committee for coming up with such a brilliant idea. Can we have Mr. Raj, the event organizing, the committee member as well? Yeah. ஆக இந்த யாசி அவார்ட் எனப்படும் இந்த நிகழ்வில் கிட்டத்தட்ட 30 வெட்டரன் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து அவார்ட் வழங்கப்படும். அதை தவிர்த்து இன்னும் 20 அவார்ட்ஸ் மற்ற கேட்டகரியில வந்து வழங்குவாங்க. அது மேல் விவரங்கள் வந்து மிஸ்டர் சுப்ரா நம்மளுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து விளக்கம் கொடுக்க இருக்கிறாரு. அதிலும் ரொம்ப முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட 220 பக்கங்கள் அடக்கிய ஆர்டிஸ்ட் டைரக்டரி, அதுல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க போகுது அப்படின்றதையும் மிஸ்டர் சுப்ரா லேட்டர் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite Mr. Subramaniam, Yasi Secretary, to give his welcoming address. Mr. Subra. A very good evening, ladies and gentlemen. Our distinguished guest, Yang Mulia Datuk Syed Muhammad bin Tun Syed Nasir, Engku Sri Pangeran Setia, Chairman of Gate 5, Malaysia and Singapore. Welcome, sir. Thank you for being with us. Thank you, Yang Mulia. The CEO, Mr. K. Yang Tan. Thank you, sir, for obliging to be with us today, to travel with us with our Malaysian Indian artists. Our event backbone, the Indogo online media, Mr. Mahesh, Mr. Murli, Mr. Sujas Murli, our event manager, event heroes, from Mr. Raj, Mr. Duraraj, our dear friend and an artist, a brilliant musician, Mr. Mohan Supaya. Young, handsome chap. We have been traveling with his father all these years, many years back, and he has taken up his position. We are very happy for him. Thank you, Mohan, for being with us. இந்த வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். யாசி கெட் 5 அவார்ட் வந்து என்ன உருவம் பெற்றிருக்கிறது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கேன். அதற்கு முன்பதாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம விருந்தினர்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை ஆங்கிலத்தில் நான் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு மற்ற விவரங்களை சொல்கிறேன். சரியா? ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. Yang Mulia, Tengku, sorry, we have been approached by many artists in Malaysian artists. The faith of the Malaysian artists is very, I don't know what to say, the rating is very low. Simply because we are not given a proper forum at all for all these years being in this country. So we have been in many ways working out avenues for our artists to perform and give them guidance, but we failed in many ways. Yayasan Seniman was set up in 1999 by then Minister Tun Samiwelu. With his help, with his funding, we started up the foundation to help the artists, senior artists. And then we have been doing a lot of services. We have distributed close to about 450,000 ringgit as a help hand to a lot of artists, senior artists who have gone, through an insurance policy. And after then, we created a lot of
performance platform for all these people, but it didn't sustain. We couldn't sustain because the backup from the media was not there. We don't have a proper channel. We don't have a time given in the slots given in the government programs and all this stuff. So though we have got representations in the government, but the Malaysian Indian artists were surely left out. So here with the new government, the new blood and the new impression, we want to revive and bring back the mood and a kind of new breath. Okay, so we want to have this award things, and we sat down among ourselves, among our artists, and we decided that we want to have these things. And we cannot do anything nowadays without funding. And we were in a group of people sitting down, we were talking about sponsors and corporates. And of course, telcos comes in our mind, because telcos are the main people in the industry who are backing up a lot of events. But even again, a lot of telcos, they never look the side of the Malaysian Indians at all. And we are very grateful to Get 5 for being with us for this award show, very first award show. This is definitely going to give us a big boost, and we'll surely going to have this program on a yearly basis, and we will give them proper platform to carry your name as well. So Malaysian celebrities who are here, will work along with us after this event in a bigger way to promote you for supporting us. We'll be there with you. We will assure you we'll be there with you. Okay? Accepting our invitation for being with us, I would like to appreciate and thank celebrity artist Dato' David Arbogam for being with us. Thank you. Terima kasih. Over a call, he always come and support all our events. Okay, Dato' Gitanjali Ji, our another celebrity artist who has consented to be with us here to support us for the event. Dato' Chandrapumanan, activist. Thank you, Dato'. Thank you so much. And he himself, an artist, he used to sing in our music band and all. So he's also a singer, he's an artist. So Yayasan Satu Malaysia, Yayasan Seniman Satu Malaysia coordinator, Mr. Kanaga Agni, Mr. Anif Ibrahim, Mr. Sivasubramaniam, Mr. Francis, Mr. Sam from Yayasan Suara Malaysia, and the other friends who are here, invited guests. Thank you for being with us this evening. அன்புக்குரிய பத்திரிகையாளர்களே, நம்முடைய அந்த அறவாரியம் ரொம்ப நாளாக இங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய கேள்விகள் வச்சுருப்பீங்க, எனக்கு தெரியும். அதனால் நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம பிரமுக முன்னுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, இந்த நிகழ்வு ஒரு புத்துயிர் கொடுக்க போகுது நம்ம கலைஞர்களுக்கு. அதுக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க, குறைகளை நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம்னா அதில் அதுக்கு அது ஏண்டே இல்லை, முடிவும் இல்லை. அது நம்ம ஒரு புதிய இதில் நான் பார்க்கணும். அதுக்கு எங்களுக்கு முழு ஆதரவு கொடுங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை என்னென்ன செய்யறோன்று சுருக்கமாக நான் சொல்லிடுறேன். நலிந்து போன நம்ம கலைஞர்கள் மூத்த கலைஞர்கள், அவங்களுடைய படைப்புகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரசிச்சிருக்கோம், நம்ம வளர்ந்து வந்திருக்கோம். அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு விருது கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு 20 பேரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். அதுக்கு தேர்வு முறை தேர்வு குழு தலைவராக திருவாரூர் குமார் அவர்களை தேர்வு செய்திருக்கிறோம். திரு ஈபு குமார் அவர்கள், அவர் கலைத்துறையில் நிறைய ஈடுபட்டிருக்கிறாரு, நமக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகளை செய்திருக்கிறாரு. கலைஞர்கள் எல்லாத்தையும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ அந்த தேர்வில் அவர் நம்ம நிச்சயமாக நல்ல ஒரு தேர்ந்தெடுத்த கலைஞர்களை கூறியவர்களை தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். அதே சமயத்தில் இளம் கலைஞர்களை நம்ம விட்டு கூடாது அப்படின்றதுக்காக இன்னொரு 20 இளம் கலைஞர்களையும் அவங்களுடைய படைப்புகளையும் எடுத்து சீர்தூக்கி பார்த்து அவங்களுக்கு எப்படி ஊக்குவிக்க செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் அப்போ ஆக மொத்தம் ஒரு 40 பேருக்கு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்களுக்கு விருதுகள் கொடுத்து பாராட்டு செய்ய போகிறோம். அதோட முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மளுடைய தமிழ் இந்திய இசைத்துறை கலைத்துறை இதில்
நமக்கு இருந்த ஒரு குறை வந்து நமக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் we don't have a directory for ourselves. A lot of people look out, even the Malay artists, even the government people, when we go and approach them, we don't know who's your artist. We don't see you in TV, we don't know where you are, so how am I going to call you? The government department people say. A lot of other people are looking for us. So we are creating this 220-page directory which will be launched on the event day to facilitate, and we are putting in all the contact details about 1,000 over artists, Malaysian active artists, according to their categories, classification, and this book will be launched on the event day. So இந்த புத்தகம் வந்து நிச்சயமாக பெரிய ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும். இதில் வந்து 3000 பகுதிகள் நம்ம செய்து எல்லா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லா இயக்கங்களுக்கும் நம்ம முறையாக அனுப்பிவிட்டு உங்களுடைய தொடர்பு எண்கள் எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ இந்த கலைஞர்கள் கடந்த 2 மாதமாக நம்ம குழு வந்து கலைஞர்களை தொடர்பு கொண்டு அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த புத்தகம் வந்து நிச்சயமாக வெற்றிகரமாக ஒரு புத்தகமாக இருக்கும். இது நிச்சயமாக வெளியிடும். ஏன்னா நிறைய பேர் முயற்சி செஞ்சு அதை வெற்றி பெறலை. ஆனால் இந்த முறை வந்து நிச்சயமாக 7ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம் இந்த நிகழ்வில் இந்த Get 5 யாசி அவார்டில் வந்து ஒரு நிச்சயமாக இது நடக்கும். சரியா? இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் இந்த நிகழ்வில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்து வச்ச தூண் சாமிவேல் ஐயா அவர்கள் வந்து நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கடமை நம்ம அவருக்கு வந்து செய்ததே இல்லை. அரசியலை விட்டுருவோம், கலைஞர்களுக்கு அவர் என்னென்ன உதவியில் நம்ம செய்திருக்காருன்னு அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நம்ம கலைஞர்கள் சார்பில் அவருக்கு எதுவும் செய்ததில்லை. அவர் 80 வயது பிறந்தநாள் செய்தாங்க, அப்புறம் இப்போ வந்து தூண் பட்டம் கொடுத்தாங்க, இதெல்லாம் செஞ்சாங்க. நம்ம ஒன்றும் செய்யலை. அதான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக அவருக்கு வந்து வாழ்நாள் கலைத்துறையின் வாழ்நாள் சாதனை கொடுத்து நம்ம வந்து பாராட்டு செய்ய போகிறோம். நம்ம எல்லோரும் கை கொடுத்து இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I would like to take this opportunity to thank our dear friends from Indigo, Mr. Mahesh, Mr. Murali, who have been guiding us for the past 2 months in organizing this event. And I look forward for their support. They have already given us their mandate that for the next 1 year, whatever your performance, you just record it, you come to their studio, record it, and it will be uploaded in their system, in their online TV, and we broadcast over 7 countries. Okay? கலைஞர்கள் வந்து தாராளமாக அவங்கள தொடர்பு கொண்டு அவங்களுடைய படைப்புகளை அவங்க சொந்தமாக ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் சரி, அவங்களுக்கு ஸ்டுடியோ வசதி இல்லைன்னா அவங்கள்ட்டே ஸ்டுடியோ வசதி இருக்குது, அவங்கள்ட்ட போய் செய்து இந்த ஸோ இட் வில் பி we can go on broadcasting our performances through their online media. ஸோ இந்த வாய்ப்புகளை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. நிச்சயமாக நாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ரொம்ப உதவியாக இருக்காங்க. அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வெற்றிகரமாக செய்வதற்கு நிச்சயமாக உறுதுணையாக இருப்பாங்க என்று எதிர்பார்க்கிறேன். தேங்க்ஸ் முரளி அண்ட் மகேஷ். And finally, before I end, I look forward for the Indigo and Get 5 to give their side of their story in how they can help the Malaysian Indian artists. Okay, thanks for coming. Thank you, Mulia, Mr. Tan. Thank you so much, Mr. Mohan. Thank you. Nandri, vanakkam. Thank you very much, Mr. Subra, for the brief explanation. Let me add on a little bit what he has mentioned earlier. The scenario of the Malaysian Indian artists, if you could see, probably 10 years back, yes, it was like that. But with people like, our producer and director who has, come up with a lot of television program, and we have our former producers, directors of Indian Malaysian channel as well. I think things has changed. You agree with me? The contents are wanted by the neighboring country as well. We used to have a comparison between the Indian artists and the Malaysian artists, since we are always, not say on par, their technologies are better, their content are better and all that. We used to have the comparison, but no longer. Since we have our very good homegrown talents are traveling around, and they are coming up with a superb content, which, they are also winning some international, like short films, movies, film and all that. Some of our movies here, Malaysian local made films, movies are played in overseas.
London Taters, UK Taters, and all that. So I think this is something that we should be very proud of. And of course, by having sponsors like GetFly, we have Indogo and all that, I'm pretty sure that Malaysian content will travel even further far. So we can have this like an annual event as well. All right? Okay, without further ado, I would like to invite Yang Mulia Dato' Syed Muhammad bin Tunku Tun Syed Nasir Engku Sri Pangeran Setia Chairman, Malaysia and Singapore, GetFly, to deliver his speech as well, with the corporate clipping as well. Alright, so Mr. K. Yang Pan, the CEO of GetFly, will give more explanation to us about GetFly. Okay, thank you for Mr. for the introductions. Okay, very good afternoon to my chairman, Dato' Syed Muhammad bin Tun Syed Nasir, Engku Sri Pangeran Setia. Yang Berhormat Senator Wetamati, Yang Berhormat Datuk Sri M. Saravanan, Yang Berbahagia Datuk BKK Tiga Razan, Datuk G. Tanjali G, Mr. Mahesh, Mr. Dorai Rich, and Mr. Suman, members of media. Ladies and gentlemen, I'm pleased to be invited to be a part of Yasi Award organized by Yayasan Seniman India, Malaysia. I would like first to thank the Yasi Malaysia organizing team for this meaningful event in awarding the veterans and young Malaysians Indian artists in Malaysia. We at GetFly Plus has supported many events since we established in 2017. But this event surely be one unique and special meaning to our team, as many people often overlook the entertainment industry and the Indian community. GetFly Plus is a new digital service provider in telecommunications. We embrace the new generations in economy sharing through our platform. We reward subscribers by giving them back the value they deserve. And we are the latest MVNO that enable mobile subscribers to be a social entrepreneur without worries at our Get Store, which is our latest e-commerce platform web store for our social entrepreneur communities. As a registered MVNO, we want to keep redefining mobile and application-based solutions, taking a proactive approach to acquiring and servicing our mobility customers for the new generations of the Gen Y and Gen Z. We are a B2C in community business gateway platform that provides digital to digital connectivities and direct value from the principal to the subscriber. In these new generations, the mobile user and customer behavior are open millions mobile subscriptions in Asia Pacific regions, and there are 42 million mobile subscriptions in Malaysia itself. We are realistically targeting Athens and modern slides of the very key markets. With over 42 million mobile subscriptions in Malaysia alone, airtime wastage creates a vast. We saw the meaningful reason behind to support and to reach out more individuals in the Indian communities to grow with us
during the digital transformation era, no one should be neglected. So the technology allows us to be able to do the impossible to possible. Therefore, through this partnership, we will be running a series of programs with Yasi to increase more individuals to learn and adapt e-commerce knowledge and maximize more opportunity with GetStop. We will be providing trainings and pushing up more activities to help increase individuals to be more independent and resourceful in reaching their goal and to have financial freedom. We hope this partnership will help to increase more Indian communities to be more competitive and to raise their income level for a better quality of life. And I would like to take this opportunity to welcome our fellow industry partners and comrades to join us in this journey of creating valuable market segments based on differentiation value and to share on our learnings together. Thank you for taking this time to come here today. With that, I would like to pass on to our MC. Thank you very much. Thank you, Mr. K. Yang Tang. Definitely, we want to get more exposure about Get 5 Plus. Probably later during the press conference, I'm pretty sure the members of the media also would like to know how does this work, as a successful e-commerce platform. Since it's new and you're tagging along with Yasi Award, and definitely you're going to penetrate the Indian market as well. All right. With that, we have come to the Q&A session now. I'm opening this floor to all the members of the media to shoot your question to either Yasi Organizing Chairman, Mr. Subra. We have Tengku as well, and Mr. Mohanan Subia is there, as well as Indogo's partner. Just want to. வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களே, ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் சொல்லுங்க, கேளுங்க. நம்மளுடைய இந்திய கலைஞர்களுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்க இவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் வந்திருக்காங்க. அவங்க என்னத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. அவர் சொன்னார், இப்போ லைட்லி மிஸ்டர் தன் வந்து சொன்னார், விவரம் சொன்னார். இன்னும் மற்ற விவரங்களை நம்ம வந்து அவங்களோடைய வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனி நம்ம வழக்கமாக நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம். டிஜி, எம்எக்சிஸ் அப்படி இப்படின்னு இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவியாக இருந்திருக்காங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வி ஹவ் பீன் தேர். நம்ம போயிட்டு கதவு தட்டினா திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டுறாங்க. நம்ம பல இமெயில்ஸ் அப்படி இப்படின்னு அனுப்பிட்டு இருக்கோம், அவங்க திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு செக்மெண்டாக தான் அவங்க பார்க்குறாங்க. இவங்க வந்து முன் வந்து நமக்கு இந்த ஆதரவு கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க புதுசாக வந்திருக்காங்கன்றதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை, நம்மளுடைய சூழ்நிலையை புரிஞ்சு இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு உரிய மரியாதையும் அவங்களுக்கு உரிய பப்ளிசிட்டியும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன். எது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. அதுக்கு முன்பதாக மாண்புமிகு ரத்து சரவணன் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொள்வதாக இருந்தது. அவர் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறாரு, முடிச்சுட்டு வந்து கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? என்னப்பா? 20 பேர் வந்து மூத்த கலைஞர்கள். அது வந்து பாராட்டும் பணமுடிப்பும் கொடுத்து அவங்களுக்கு பாராட்டு செய்கிறோம். மற்ற 20 கேட்டகரியில் வழக்கமாக உள்ள அந்த கேட்டகரிஸ் தான் அந்த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ், பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே, பெஸ்ட் ஆக்டர் மேல் ஃபீமேல், அப்புறம் பெஸ்ட் அப்ரைசிங் யங் பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 15 கேட்டகரிஸ். ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து தேர்வு முறையில் தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து நாமினேஷன் அவங்களுடைய படைப்புகளை வந்து நம்மகிட்ட கொடுத்து முறையாக அது வந்து நம்ம ஒரு 5-6 பேர் வச்சு அதை செய்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் பத்தாததுனால இந்த முறை வந்து ஒரு தேர்வு முறையில் தான் நம்ம செய்யலாம். ஆமாம், ஏன்னா அந்த உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு வந்து நம்முடைய இந்த துவக்கி வச்சது வந்து மாயிகா.
தூண் சாமுவேல் சார்பாக நம்ம ஏற்ப அவர் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் இதாகிட்டார், வயசாகிட்டார், உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் இருக்கும்போது, அவர் இருந்தபோது இப்போவும் எந்தெந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு கலைஞர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உடனே உதவி செய்கிறதுக்கு நிச்சயமாக அவர் இருந்தார். நாங்கள் செய்துட்டு தான் இருந்தோம். ஆனால் நம்ம பெரிய லெவலில் பப்ளிசிட்டி செய்யலை, நிகழ்வுகள் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு. ஏன்னா அவங்க பிஸியாக இருந்தாங்க. இப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் இதை வந்து ஒரு மாற்றாக செய்து இந்த முறை இந்த நிகழ்ச்சியை நாமளே எடுத்து செய்து இதுக்கு அங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து நம்மளே நடத்துவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு தான் நாங்கள் இங்கே முன்னுக்கு உட்காந்துருக்கோம். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அக்டோபர் 7ஆம் தேதி நடக்குது. நவம்பர் மாதம் நம்மளுடைய ஆண்டு கூட்டம் நடத்த போகிறோம். 2 வருடம் ஆச்சு நாங்கள் நடத்துகிற ஆண்டு கூட்டம். நவம்பர் நடத்தி அதில் சில மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வர இருக்கோம். இல்லை நம்ம இப்போ வந்து அவர் தலைமைத்துவத்தில் இருந்தனால நம்ம வந்து அவரை மீஞ்சி நம்ம பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தோம். இப்போ அந்த மாற்றத்தை அந்த ஆண்டு கூட்டத்தில் கொண்டாந்த பிறகு நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு துடிப்பான சில இளைஞர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. இதற்கு பிறகு வந்து சில அணுகுமுறைகளை கொண்டாந்து ஆஸ்ட்ரோ மற்றும் மின்னல் எஃப்எம் மற்றும் இப்போ ஆன்லைன் மீடியாஸ்லாம் என்னென்ன வகையில் நமக்கு வந்து உதவி செய்ய போகிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இது டிவி சேனல்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆஸ்ட்ரோ மூலயமா அவங்க மூலியமாக கூட நிகழ்ச்சிகளை நடத்துறதுக்கு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை செய்கிறதா இருக்கோம். நீங்கள் பத்திரிகையில் இருக்கீங்க. நாங்கள் வந்து எத்தனை வாட்டி இந்த அணுகுமுறைகளை செய்திருக்கோம் ஆஸ்ட்ரோவோட உங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலி நீங்கள்லாம் வந்து அவங்களுடைய கடமைகளை செஞ்சீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நாங்களும் எவ்வளோ போராடி பார்த்தோம். கொடி தூக்கி அங்கே போய் சத்தம்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டோம். ஒன்றும் நடக்கலையே. நாங்கள் என்ன செய்ய சொல்றீங்க? ஆஸ்ட்ரோட தலைமைத்துவம் மாறலையா? ஓகே, செய்யலாம். இப்போ வந்து ஒரு மாண்புமிகு கோவிந்த் சிங்கிட்ட வந்து நம்மளுடைய லெட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நிச்சயமாக வந்து கலந்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அங்கே வந்து ஒரு நல்ல செய்தியை எனக்கு சொல்லுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம். இன்ஃபேக்ட் he already given us the word that is coming for the event. On the 7th of October, Honorable Minister of Information and Multimedia will be there in the event, and he has given us a consent that he is going to give us some good news. He's going to give us a good news. Let's wait for the good news then. And we also like to hear it from Yang Mulia itself. What makes you get 5 to actually engage with Yasi? What confidence it gives you, to be part of this Yasi award, to be the main sponsor as well? Okay, sure, definitely. So you put a task on me, sir. Yeah. Hi. So your question would be, what is the confidence that you have? This is the very first time that you are entering into an Indian event, and we have been seeing a lot of events happening around in Malaysia. So definitely there would be some kick over there, that makes you to be part of this organization and to be the main sponsor as well. Okay. It's a pleasure, for us to be the sponsor of Yasi, and because we realized that throughout the media, a lot of different community they are really open in social media and even in e-commerce platform, but not much of the Indian communities. So once we also have to thank Mr. Mohan on this. Once he approached to us, we feel that it's a must for us to take this opportunity to bring this platform over, because
we already have the platform that is ready to turn your mobile prepaid phone bill to be an online e-commerce capital. In other words, it's zero cost. So I feel like every community have the right to be a part of it, and especially Indian community, you can take this opportunity to venture into e-commerce, to really utilize social media to promote like the artists, news, the contents, and even any related products, all in one our platform, all in one. It's ready. So it feel like it's a must for us. We have the right to bring this to Indian society, to create this awareness. And I believe that the hungers from the young Indian community, they will take this opportunity to appreciate, and we will have a good collaboration on that. Yeah. Right, that's nice to hear that the Indian artists will be having a platform as well with Get5. So அதை நம்ம தாராளமா வந்து கோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அவர் கேட்ட கேள்விக்கும் இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமா கூட நம்ம இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுடைய பிளாட்ஃபார்மை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய ஷோஸ் சம்மந்தப்பட்டதோ இல்லை அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் அந்த இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி அவங்க படைக்கிறது இருந்தாக்கா, ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பாடகராக இருந்தாக்கா வெறும் பாடகராக இருந்துருது இல்லை, அவங்க மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆல்பம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை எல்லாமே வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கீழே கொண்டுட்டு வரதுக்கான வாய்ப்பை வந்து Get5 வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல திட்டமாக வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மிஸ்டர் சுப்ரா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒரு ஸ்பான்சரை வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ அவங்க மூலிமா நம்ம எப்படி அந்த பிளாட்ஃபார்மை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். Right? If you could see, பக்கத்துல இன்னொரு logo இருக்கு, Indogo. Definitely, I want to hear it from Mr. Murali or Mr. Mahesh. What is Indogo's role? முதல்ல Indogo-னா என்னன்னு ஒரு சின்ன introduction கொடுங்க. It sounds Indonesia or the Indian on go. So, you know, it would be nice to hear from you, Murali. A very good evening, everybody. First of all, thank you for coming. And in the நிகழ்ச்சியில் I'll speak both Tamil and English so that everybody understands. In the நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப நன்றி. Okay. So Indogo, okay, சொன்ன மாதிரி it is a new platform. It's not online platform. It's not the online TV. It's a apps TV. Okay. Now why we created? Okay, first the word Indogo. The word Indogo means Indian on the go. So why we choose this word Indian on the go? Because whether you like it or not, all of us came from, most of us, with the exception of Ratho, we came from motherland India. Payanadna, India. Angin vandha number. Okay, we are second, third generation, even fourth generation. So it's a platform for all the Indians that left India and they are living in around the world. Right from Toronto all the way to South Africa, to Mauritius, Myanmar, Australia, Malaysia, Singapore. So this is a platform to connect all the Indians. We call it the diaspora Indians. So that's how it started. Okay. So the Indogo means Indian on the go. It's a platform for the ஒரு பத்திரிகையாளர்களுக்கு கேட்டாரு என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு. You see, இந்த கேள்வி நீங்கள் என்னோட கேட்கணும். அப்போ தான் வந்து டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, ரெஸ்டாரண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அதே நேரத்தில் கேள்வி கேட்டால் வண்டி பதில் கிடைக்காது, நம்மளும் வேலை செய்யணும். So rather than we complain, we decided to open our own platform. So what is our platform now? Very simple. Mainly local talents in that respective country we give priority. Malaysian Indians. Okay? In the Pakistan, Singapore Indians, Myanmar Indians. அவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்காங்க, அவங்க ஊரில் வந்து கலைஞர் இருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் வந்து we give them platform. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வரதுல ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கெட் கனெக்டட். இப்போ மலேசியாவிலே இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் எடுத்துக்க எக்ஸாம்பிள், நான் மியான்மரில் வந்து டிவி ப்ரொடக்ஷன் செய்கிறேன் மியான்மர் லாங்குவேஜில். அங்கே வந்து எவ்வளோ இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க, நம்மளோட கலைஞர்லாம் பார்த்து ஓ மலேசியா கலைஞரோ அவங்களாம் லெவலு இந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாராட்டுறாங்க. ஆனால் நம்ம மலேசியன் கலைஞர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் போயிருக்க மாட்டாங்க, தெரியாது. அப்போ இதுதான் வாய்ப்பு. ஸோ நம்மளோட திறமையை வந்து நம்ம ஏன் போய் இந்தியாவில் போய் தான் காட்டணும்னு இல்லை, சுற்றில எவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க, அதே மாதிரி அங்கே உள்ள டேலண்ட்ஸை நம்ம ஊருக்கு வர முடியும். ஸோ இதுதான் இந்த இண்டோவோட பிளாட்ஃபார்ம். இந்த கம்யூனிட்டியை வந்து ஒரு 35 மில்லியன் பேர் இருக்காங்க லிவிங் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா. இவங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் திஸ் இண்டோகோ. இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு கனெக்ட் த diaspora Indians that living outside of India in a single platform. So what is the role of a platform?
We do not compete with producers. See, this is a big problem we are having in this country, where the TV station is competing with talents, competing with producers, competing with movie makers. So it becomes a competition. What they should do is, we must create a platform. Of course, as owner of platform, you must create a portion of it. The rest, you must let the industry do it. Upon the industry grow from. Okay, so that is where we come in. So if in your platform, we will only produce 20% of the content. That's all. 80% will come from outside. So now there are so many people out there are creating content, production, events and everything. All we need is a platform. So we become a platform. So we just launched the apps. Okay, our logo we just launched. Now our apps are testing. So we'll be ready for launching the apps. So you can download the apps and it's free. Okay. See, we have 4 models. The entire business in phase 1. Okay, we are not a very big broadcaster with billions of budget. We are a young, upcoming broadcaster. Okay, we have 4 models. First model, we produce. That means we have our facilities, we invest, we produce. Okay. The second model, you have idea, your concept, entire thing yours. We will co-produce. That means you own the rights. You own the rights. You see, there's one big difference. When you own the rights, you can always sell. So we give you rights, we co-produce, we own the right. You also can market the rights, we can also market. It's not exclusive to me, because the idea is yours. We invest in your production, we give you the facilities and also production. The second model. The third model, entirely done by you. That means you are coming up with an idea, and this idea works good for us, and entirely shot by you. Now what we do, we give you a platform, we give you a revenue share. Of course you get a better revenue share. When you say revenue share, ad sale, everything comes in. So we give you a revenue share. And you also own the rights. You don't own the right. Now the fourth one is collaboration. What do you mean collaboration? We work in different sectors. So people already have the content. They already produce the content. And this content are sitting in the library and collecting dust. We give them platform for you to put the content. This is what they call the long tail. Because there's a lot of content been produced over the years. In the content now and there, ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மேபி ஒரு 10 years ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது முடிஞ்சிருச்சு. அதோட டீல் வந்திருக்காது. Now we give you platform. Whatever we collect, we give you a revenue share. So the idea என்னதுமா, in the industry, one most important thing which every people are denied, especially in our country, என்னன்னா, இது வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லை, இது நடக்குது, because I came from a media background. Rights. The producer doesn't own the rights. உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் விற்க முடியாது. டிவி ஸ்டேஷன் அப்படியே லபாக்குன்னு எடுத்துருவாங்க. உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன செய்ய முடியும்? So we don't want to own the right. In the modern age, it's not about one man gets everything. It's about sharing. It's about expanding. The market is 35 million people. So 35 million people, we imagine how much we can share. So if I'm going to produce everything, that will not going to happen. So we're not going to produce everything. We will collaborate with all the industry players, and we must create platform for people like Get5, people like Vivo, sponsors to come on board to sponsor the program. That's where the money is. Okay, that's where the money is, because the subscription is free. Adhe vandu madam ketta mari, some are Mr. Chairman, and first of all, before when Annamalai's series was going on, nobody, when you talk about Indian programming, all the advertisers will simply put you as a second class or third class. They will never, unless you get Babash,
unless you got some Indian products, Udupati will come on board and support you. But the sponsors do not know the liquid cash sits among the Indian viewers. அவ்வளோ ஒரு பாடக்கூடிய பாக்கியம் அவருக்கு இருந்துச்சுனாக்கா அதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு 3 நிமிஷத்தை ஒரு பாடிடுவாரு, ஒரு வீடியோ எடுத்து. இப்போ முன்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம்னாக்கா 6 கேமரா வச்சு 5 கேமரா வச்சு ஸ்டூடியோவில் வச்சு ஒரு 2 லட்சம் வெள்ளி செலவழிச்சு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். இப்போ சும்மா உங்க மொபைல் எடுத்து, அது என்ன மொபைல் இருந்தாலும் சரி, அந்த மொபைல் எடுத்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 3 நிமிஷத்துல உங்களை அறியாமல் இவ்வளோ ஒரு வடிவமா பாடக்கூடிய ஒரு பாக்கியமான ஒரு கலைஞர் ஒரு மனத்தடியில ஒரு கூலிங் கிட்டால் இருக்காரு. அந்த 3 நிமிஷம் வீடியோ எடுத்துட்டு எங்க போடுவார்? அவருக்கு டேலண்ட் இருக்கு, அவளுக்கு கலை இருக்கு, அவளுக்கு ஞானம் இருக்கு, அவளுக்கு சக்தி இருக்கு. ஆனா அந்த இடத்துல போய் எங்க கூட பாக்கியம் அவர் இங்க எவரை கட்டி ஒரு 20,000 வெள்ளி கட்டி ஒரு அஸ்ட்ரோல் போடுவாங்களா? அஸ்ட்ரோல் போய் கேட்டாக்கா உடனே அதை சொல்லுவாங்க, என்ன நீங்க கொடுங்க பார்க்கலாம். அவர் கேட்டார், இத்தனை வருஷமா கேட்டு இன்னும் புது சேனல் கொண்டுட்டு வராங்க, நமக்கு 24 மணி நேரத்துக்கு நமக்கு ஒரு தனி அலைவரிசை இல்லை, ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏங்க ஒரு ஆளை திணற வைக்கணும்னா நீங்க மூச்சை பிடிக்கணும். 3 மாசம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை விட்டுங்க, என்ன ஆகும்? அதை செய்ய மாட்டோம். ஆனா எங்களுக்குன்னு ஒன்று தனியாக கொடுக்கணும்னு கேட்டுட்டு இருப்பேன். அதனால தான் முடியாது. அதனால இந்த இண்டோகோனால anybody, anywhere, anytime you can just record whatever you want to say, whatever you want to perform, whatever you want to sing. You can just upload it to us, and we do not need 24 hours to broadcast your video. And it's not ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகாது. இது அப்ளிகேஷனால ஃப்ரீனால யாரும் டவுன்லோட் பண்ணி எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். இமீடியட்டா your video will be broadcast over countries, many countries. பண்ணீங்கன்னாக்கா நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி நாங்களே எல்லாம் போட்டுறோம். ஸோ இனிமே நமக்குன்னு ஒன்றும் இல்லைன்னாக்கா யாரும் போய் தட்டி கேட்க வேணாம். இண்டோகோ உங்களுக்கு இருக்கு, சாட்சா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுடைய இதெல்லாம் போட்டுட்டே இருக்கு. Nice to hear that, Mr. Murali, Mr. Rajesh. Thank you so much. So ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உருவாயிருக்கு. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்றது நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு இல்லை அப்படின்றது வந்து எல்லாரும் அறிந்த ஒன்றே அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம தான் அதுக்கான கல்லை நிமித்தி எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணணும். அந்த அடித்தளத்தை அவங்க அழகா ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, அதை நல்ல முறையில் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை பார்க்கலாம். Right? Any other question from the members of the media? வேற பத்திரிகையிலிருந்து கேள்விகள் எதுவும்? அவார்ட் பத்தி எதுவும் கேட்கலையா? அவார்ட் எப்படி வந்து கொடுக்க போறீங்க? சரியா கொடுப்பீங்களா? 15 பேர் 20 பேரை எப்படி சூஸ் பண்ண போறீங்க? ஏன்னா மிஸ்டர் குமார் அங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு. ஸோ நீங்க வேணா அவர்கிட்ட கூட கேட்கலாம். நாமினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி, எப்போ சப்மிஷன் பண்ண போறாங்க, எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? பிகாஸ் 7th இல்லையா? செலக்ஷன் கமிட்டி சேர்மன் மிஸ்டர் குமார் அங்க உட்கார்ந்து மிஸ்டர் குமார் அங்க இருக்கிறாரா? ஓகே. எனி क्वेश्चन டு மிஸ்டர் குமார்? நம்ம ஆர்டிஸ்ட் தவிர்த்து ஆமா, நம்ம வந்து we are inviting the celebrities from the Chinese and Malay as well to be there. We have got some good support from the Ministry of Tourism. Through Ministry of Tourism, they are sending in nearly 5 top celebrity artists from the Malay industry. So our Indian celebrities must be there as well. So we don't want to get yourself divided into factions and whatever organizations. Let's unite and be there on the event day. We are going to have 1,600 people during the event day, and the directive will be distributed to 3,000 copies. So it will be a good eyeball. Have you finalized the guests of honor? I mean, the person who will be officiating the event. Yeah, the first priority is given to the Minister of Information, YB Gobind, and the Tourism Minister. Okay. They are both Tourism Minister have confirmed. Both are expected to be there. Right. Tourism Minister மற்றும் Information Minister of Information and Culture, Mr. Govind Singh. அவர் அங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Anything else, Mr. Subra? Yeah. Yes. Good evening. Just want to add on. I'm part of Yasi now, and this was my father was also one of the founding members when Yasi was founded. So my expertise is actually on telco, and also I was in the media industry. The reason that I brought, thanks to Indogo first, now we are moving to a future-proof way of producing content.
and broadcasting it. How GetFi, just want to add on something about GetFi. GetFi is about e-commerce platform where they are MVNO, other SIM cards, right? You can use the network just like all the other telcos, but they're going to curb all the wastage, because now when we go by blocks. So this goes back to the telco. So what they are doing, they're going to give you a e-commerce platform where we say store in your pocket. So this is going to be an awareness to the Indian community, which we know that the awareness is lower compared to the other community in Malaysia. So when we push this thing, this platform to our Indian community, they will be able to use, sell, buy, communicate, get the community stronger by using just one platform, which is GetFi. And now we have Indogo, where content will be pushed further. This is the future that we would say. That you want to add anything? Yeah. Yeah, just a little bit add on for GetStore. Actually, we provide the prepaid cards that everyone can spend and make calls as usual, but just that we give you for free trainings and the e-commerce platform that you were able to create your own store without causing any cost on you. Because why? We have list out all the merchants, local and international product in our store. Get as easy as you just pick up the product, share, and it becomes your own store. You can do business. We were taking care of the logistics, we're taking care of the stock quality and quantity on that. So as easy as just pick a pictures, share, and you can be the store owner and do your online e-commerce business already. So I believe that this thing is a great start that for all the young entrepreneurs will take consideration of this. We have signed a contract with the local university up until next year, second quarter of 2019. We will go into all universities, local universities, to provide free trainings and extensive digital marketing courses for those student faculty that willing to give a help for them that fully utilize our platform. You're doing right, you're doing good, we free you phone bill up to 3 months or 1 year and still give you data. So I believe that the youngsters to take this opportunity to actually penetrate into online business, especially in this community. Share out your own products, share out your own business with nothing much cost you, but you just change your mobile phone bill, change your prepaid numbers only. But you're doing right, we'll reward you back with free internet coverage, your phone bill, your expenses, but you still can do your online business because GetFi will taking care of everything: stocks, quality, shippings, deliveries. So this is all in one hub platform. And also thank you to Indogo, because I believe that Indogo that they mentioned about contents and video, this is the next in things. Social media plus video content, they're going to bring it to the market. Because why? I've been in China for the past 6 years. I see a lot of these video contents, and I believe that the Indogo, the directions are really, really good. Just like a TikTok, the apps, video contents, they have a lot of great business model that can easily bring up the youngsters, bring up the new talents to post their video or related contents on the apps itself, and it can easily distribute all out borderless to everywhere in the world. So I believe that we can have an opportunity to actually work together. Like you create your own contents, you create your own awareness on the products, on the video that creatively can attract a lot of Bible in globally, and also we can post your own GetStore that promoting your own venture, your e-commerce together with both platforms with no conflict at all. So I hope to know more from your side, the Indogo, so that we can exchange more business model and we can grow together. Appreciate that, Thank you. All right, thank you, Mr. Kiam. Any other question from the members of the media? If not, I think we have come to the end of the session. But of course, we are eagerly waiting for 7th of October.
2018 at HGH Convention Center, Convention Hall, Sentul, Kuala Lumpur, Yasi Award, Get 5 Yasi Award 2018. With that, I think, photo session for all the members of the media. Can we have all the VIPs on the main table to come forward? Can we have Dr. David Arugam to join the photo session? Dr. Chandra Kumaran. Mr. Kumar. Thumbs up. Right, once again, on behalf of the committee, we would like to thank join hand with the Yasi Award this year, 2018, to be the main sponsors. Thank you very much, Yang Mulia Dato Said Muhammad bin Tun Sheikh Nasir, Uncle Sri Pangeran Satya, Chairman Malaysia, Singapore, Get 5, Mr. K. Yang Tan, CEO, Get 5, Mr. Mohanan Subaya, Organizing Chairman, founders of Indogo, Mr. Mahesh and Mr. G.S. Murali, as well as the organizing chairman, Mr. Subramaniam, members of the media, and ladies and gentlemen, thank you so much for being with us. Looking forward to see all of you on 7th October. Mark your calendar. Yasi Award 2018. It's Get 5 Yasi Award 2018. Thank you. Signing off, Shushmita.